Anapano nsia aboy mamunyina ache edeba maranata kasamfoni so ye kam se anapano nsia kasia yensa kan na semeduase de enimi de ye de eba abesumu nemum ukọ ye fidie ntintan so ni nyina ubetimi anya kasie na afi wo so watimi ade achi no wadwentwe bi apẹ no wo de ato ho eno eye Maranatha TV GH eye Facebook Maranatha TV GH eye TikTok ena Maranatha TV GH eno so eye YouTube ukọ ho awadwenche no betimi de nyina agu ho na afi ye mrebe mu ne yenya emre na afi ya kenkan ade amam na ye ka wo se ene eye ebenada opani mabosome ne de toso edumienu afi empimienu ene aduonu emiensa 12th December 2023 na anopai kase a mede besomo yeno emu ensam no sei ena etie unim se ananu ya ena ebetodwa ewo magana mu ayesi party fufuro bi ayiniti aye friend the new force na eno a ukopiem ewo kaneshi eye quarter okasama forward dasa aye political party ya no sisi ade ye che no na ene da yesi amane bill ede mu nchemu ebeba besomo na ewasa ensem na mu pe abra ye man bill no ede ensem na echitan for wo so do makoma ama the new force no wo so akoka no ho ama lawyer bi a ye fe no lawyer sosu wode ensem bi ato echitan for no anim mede mu nchiremu ebeba abesomo afa mi free sa ensem ni ma mema wo so nam do akopiem ewo efutu na abiye mna so badwani a woda hode asem ena woka wode ensem bi abetu dwa ede ama efutu man no papa ye fe no afenyo markings ede ensem ena woka che efutu man no emu nchiremu ewo kase yimo mebo hwi nam do akọ asante mpotem ho na unim se ananu ya eja kase pa atimi ato eye French line na akoye ade a na odin emu nchiremu eba ne sen ena sa eja etimi to ho wey ene ensema hodo account na no permise mufo deliverance asaibi woni Juanita afi zinato wo matimi aboabo ano se mfa mesom mo se anapa no nsia kase e wo Maranatha kasamfoni so nemom dan nya na meka wo se dwumakro makomako enum na eduru sabre ya wo mutimi so masena fa mitimi nya hoden na mitimi konkofo kro so ene aye ensema ekoso wo maganam na mitimi de ba besom aye yahwefo e wo kasamfoni so dedikan aye Maranatha Power Ministries International Glory Hill Academy, You Craft Media, His Coming Bible College, Shiloh Guest House, and I feel more Kenya, Omutimi Asoma Cinema, and Anopay, Manya Wadena Medicasia, Eba Abesomon. The moment make out some young Medicasia, now Chairman Anopay Medin. And the Bequania Brantier, or in a best year. Mena bedi dwumade nyina ho chia me mo ani dia ni ahobase kwaso me so se tweme na me ntwa me ho semate te bese dubi mra na mo me ba na fe me de kase ni nchiemu aba besom me ba sisia afei me ma wakwa ba na kase ni nchiemu enie unim se nansan ena obepiem ewo oman Ghana mu a na afei amanyokwa fufuro bi ayiniti na wo mu no enhyanimu na ehyehyɛ omanimu nti emaye hu nipa wo mu hyehyɛ kyire na edia na eda sa amanyokwa yi se eye the new force na eno ana afei de amre bi kitwa bi entem no na eba ebeto dwa se empanyifo a wo mu ede sa the new force eye amanyokwa eba no wo mu kasa mafo a maami aye fe no Shalima Abusi wono ana afei de na nanim aba beto eye Ghana nyina dan nyina wo gina simpios na afei o kasa ade mamanyokwa no na eno na dan nyina na enkofo bebre ebisa se maami Shalima Abusi wonu nkofo ben na mo pesa mo de sa amanyokwa ya to din the new force ebeba na maami ne sa yentwen emre papa mu no ye betimi ahu nkofo kra wo mu hye sa amanyokwa ye chi o mo pesa o mba beje o ma Ghana abanwa kese na da o ma Ghana mu na afei omoso etimidi na mapapa ema Ghana for ni titiru ene emebro wo o ma Ghana na wei na ananu ya da soro ya eno a ye betia ne se ye se o kasa mafoi afei BNI ya o ma Ghana me ya police for na soldier for o ma Ghana atonsa e dia fra maami o makwache no akoni fie akohwehwe ne dem ne niam nyina na afei ye che maami no kanesi eye court eye kase na wo ho no e ho ne ye de maami ya fra ne Shalima Abuse ye de ne koye na afei onsom wonchi no chino o di ho be se enanan ansa na mami enu a ana court no etimi ma ne bela
yɛde sika kɛseɛ pa ɛyɛ 20,000 Ghana cedis yɛde to maame Salima abuse anim na ɛno ɛna mpanyinfoɔ bebree ɛde ɔma no to sanse mu ne yɛbisa sɛ bɔne bɛn ɛna maame ayɛ ɛwɔ my Ghana mu sɛbi ɔnkasa ntia Ghana ban na afei ɔnkasa ntia panyini bia ɛwɔ my Ghana mu ne bɔne a wayɛ nyinaa ne sɛ wɔbɛkasa ɛde ama the new force yɛ ana na sisi a me no kasa deɛ maame Salima yɛtimi ama ne bela da ne da nyinaa ɛno a yɛtimi yi ne free Kaneshie High Court a yɛde no ɛkɔ fie na abra yɛde no kɔ fie no maame ɛka ne nkofo nyina se omu nka obakoma emfa nto omu yam na nya ade a omu no omu sa ko omachi da ne mom enema papa ebeje na ma fe Ghana mabunu na fe Ghana timamu nyina no omu betimi afa omu tuma pa ade afira ne saintre ma me se sisi ade ne ho ye pa na obompa ya akache Ghana fo nyina enche bia the new force no omu sha tire nyina no eni omu person beji Ghana banwa no na fe pepepe yo na fe constitution na sa mamu omra kese wo ma Ghana mu no yetim dia bu Ghana no ye beti ada ne nyina adi eti sisi a me no kase de maame efa ne Salima abuse aye court kese a e wo Kaneshie memu no ana se o my Ghana mu no sisi ade yama ne bela ye de eye sika 20,000 Ghana cedis na e de ato ne tiri so na ewa sa maame yi nsemu a na afa ye bebeto dwa no na the new force o machita force da bia he ne ha nya de e beti ase da ye ntina ho ema mpanyufo emfa ye fofon ana se kwaye emedane ye mfofon ne senti no omu adi omu hu nyina ekokopiem ewo Kaneshie eye high court ho na bra ye maame ne bill pe na omranimfo bi o ma Ghana ma ye fa ne lawyer sosu wode to achita for nyina anim se omu nkoma koma nto omu yam na Ghana ye de emra na ebuo na se de be ya pepepe ye ne tene ne beti akoso o ma Ghana mu ntino awasa ye nyina yetimi ede eye oma baako na afa ye bo omamra no ho ban na enya ade abone bia ebetimi ato mame a ye fe ne Salima abuse wey ni ensema lawyer sosu oka ede kire echitaifo a wo mu edon the new force. When you bring a person to court and the court admits the person to bail, what happens is that the investigators are under a duty to go and inspect the properties or the homes of the sureties. That's what you do. So assuming court is closing and the judges do not have a place, or the court does not have a place to keep the accused person, right? Then an investigator would then say that, well, they will take her and keep her in custody until those inspections are done. But under this circumstance, that's not what is happening. The bail has been granted, the sureties are around, and the sureties have actually properly so-called brought their ID cards and supplied same to the registrar of the court. The only thing left is for the inspectors, the investigator, to inspect the homes of the sureties so that the sureties will sign for her to be released. That's what is left. But what is happening now that we want to go and keep her and until whatever, I mean, very, very respectfully, that will be an abuse. It will violate her right to fair trial. It will violate her right to freedom of movement. It will violate her right not only under the Constitution of Ghana, but under the Universal Declaration of Human Rights. I mean, the UN Convention on Elimination of all forms of discrimination against women. I mean, how do you treat a foreigner like that on your land? Ghanaians are also, we are also foreigners elsewhere, right? And so how we want to be treated elsewhere is the same way we should treat other people here. So if you have an issue, no problem. You brought the matter to court. The court has admitted the person to bail. Please, let's release her on bail. I think that would amount to contempt of court, and we won't accept that because that would be unlawful. In fact, that would be unlawful. I mean, it will be an affront to the decision of the court today, unless someone is saying that she's being rearrested, in which case you have to let us know the reason for the arrest, because you can't just go about arresting a person for no reasonable cause. So you should be telling us that, okay, you are under arrest for this offenses, which is going to be investigated. But when the person has not committed any offense, and you bring the person to the court on specific facts, and the court reviews the facts and admits the person to bail, we would expect that you will respect the decision of the court. Otherwise, then that will not be rule of law, that will be rule of jungle. The political tone of this case cannot be taken out. The prosecutors. Na sisi ameno kasa de ewo ye nua ba Salima ensem no enam se oka se ondifo antino sisi Ghana aye court no ahye ne se na wotwe bia onkopiem ewo Ghana Immigration Service for aso ye enam akomakom yensa ewo na wotwe bia mum ne santi ababawa no so agya tum se obeyo sa ne mum pepepe yo ene tenene ebetumi akoso ewo my Ghana afei ye to aso ewo kase ni mu ye mfa menko ensem fufrum
Owo ensem fufrom no ukopiem ewo YEA for aso ya sisi ameno kasa die omu ada dwumadie fufro kro ho adi ewo my ganem na dwumadie no omato ne din business and employment assistant program na de empanyfo ade atodwan se sa dwumadie wei ba beboa emabro mu o my ganem na afei atimi aboa ama omu ni adwuma no omu atimi anya adwuma ayo na abra omu pass dwumadie wei ho entoma no na omanpanyin abede achi o my ganem his excellency eye Dr. Baumaya wode ense bitudwa na Dr. Baumia jina simpieso no ne nsama oka nyina ne se ampa sa kwanya we eya kwanya kese a ye befa so no ye biebie nwuma na afei emaburu omu ni adwuma wo magana mu no omu betimi afa sa kwanya no so enya adwuma na wo so wo ka che Ghana maburu nyina ne se sa kwanya we no eya kwanya kese a abeto ho a ebema emaburu empem mako aduonu 20,000 youth ebetimi afa so enya adwuma ayo yenkwohwe se de omu jina simpieso omu da adwuma de no ho ntoma no yenkwohwe se de eyeye have provided financial support in the form of grants and soft loans to Ghanaian businesses to help them mitigate the challenges of COVID-19. Despite these initiatives, some businesses have still not recovered and therefore will need available assistance to help them back on their feet. Really, the demographic that is mostly affected by this phenomenon are the youth, especially new entrants onto the job market, who have to contend with rising costs of living and wages, which do not correspond to the cost of living. A shared desire to assist both businesses and employees birthed the Youth Employment Agency's Business Employment Assistance Program. This initiative seeks to assist employers re-employ laid-off workers and retain existing employees by providing a maximum of 500 Ghana cedis per employee as salary support. This is really an innovative program. Thank you very, very much. We are helping the employees who are looking for the jobs and the employers who need people to work but are facing higher costs. So you help them with their salaries, you lower their costs, they hire the people, people get work, and we reduce unemployment. Ladies and gentlemen, over the next year, an estimated 10,000 medium and small-scale enterprises across various sectors are set to benefit from this program. Additionally, 20,000 Ghanaian youth will benefit from the implementation of this initiative. This is really big. 20,000 people will get employment from this initiative. I'm particularly excited about the relief this initiative will provide to the Ghanaian youth. The youth of this country are our greatest resource, and it is our collective duty to ensure that they are well positioned to make significant contributions to the economic development of our dear nation. Yatwa kase no so ne mom mamenka we se wani guso a wo hwe maranata na pa no osia kase ne mom omo masomasene ewe Craft Media wasamenka ncho sisi ade enche bia na promotion na wo ye na nyina aba na wieye eno nti no wo ye adwumtini na wo pe enkane a ade adwuma anase wo ware na wo pe enkane a wo ye naming ceremony anase dwumade bia wo die na wo behia enkane ade a wo se no pe memfa sa akwanya wo so na menka ncho wo se tumrikai na fa wani eche wo mu asoye omo ewo Lekma Polyclinic omo dan no echi ho a eho ena omo wo tumrika na oba wo so hwehwe Maranatha Power Ministries International afi oba Reverend Francis Afote oda Junior Rev J
obi ne pono e de ato ho e de na wo pe mpanyifo betimi no watena ase na afei de ope bia no yetimi etinsan enkrata wo ho na afei ya ma wo anipa nso a wo pese wodi udwumade nyina ho kyea me na afei wode wakọ na afei wakọ akwahyehyɛ nneɛma no nyina e de ama na afei udwumade no atimi afa no ntoma pa e de afira wasem nka ncho se free sabre kopim se afei no bekọ na wieye no enche bia na afei no kọ na wieye ebo no ya chemu miensa wo de baako ye ne de mienu eno nti no afei kwa wieye pa enya de asa promotion no e betimi ato aso me pa cho wo madawro ma na duru sabre yom tim boa na afei ye de maranata na pa no nsia kase e de ebro me ka wo se obegyina ha na afei watwa me kakra bi we si mantete be se dubi na madane me ho aba afei me ba na me de kase no nto aso no e de ama wo ene de ne ho ba se kwa so twen me ba sisia afa mami na wasra me mo akwa ba se watimi atwen na masan eba ne mo mami mo hwi na afa mi fa nkopiem ewo asantema mu ne kropon a ye fe no eye kumase na eho na ukopiem ewo kumase ada ne dan nyina atorenchem kase etato asantema pa eye eja hyehye a eto eye yedwa ye die ewo eye kumase na eye baabi ada ne dan nyina etahye pa baabi a ye fe no eye French lane eho na ada ne dan nyina eye na eduru baabi etahye na afa nso ukopiem ewo baabi a fe no 18 mu a eno so tashepa na we de ananu ya French lane mu ho na eja kese pa etimi ato ho a ese wani na ense wo kachire na no na empanyufo etimi bo mu homoden ma atorenche ma eto asanteman na anu ya no omutimi bo mu homoden a sisi ado omutimi si eja no anokwan na no na empanyufo de ato gase omahwehwem omu hu nkofo kura dane dan nyina omutimi yes anyamrasem wo ya etimi kofa wo yo na kese hedebre asanteman ni sisi aya me no kase de Ghana National Fire Service for mu eya asante potem ho no de abatu dwase sisi guso ye hwehwemu pa ye ne betimi aka che Ghana fo nyina na afi asante man nyina se eniema dodo pa etimi se ye ewo sai dwa hyehye beto ho na anu ya no eye entoma ada ne da nyina nkofo eton ewo ho afi enuro nso ene drug stores ewo ho nyina no eno nso eho etimi kan na afi Nkofo stores a eno so ewo ho no so no eno so dodo na edi ho etimi kan mobile buy phones shop so a o mo biebie ewo ho a o mo tonton phones no empanyifo edi abeto dwa se o mo so ho kan empaboa ene niema aka bebre enso ewo eye French lane mu ho a o mo so eho etimi kan ye tisi ame no kasa die ukopiem ewo asante mpotem ho a police for ene afe Ghana National Fire Service for o ma kan mo ntuma apa no a o mo dia to Ghana fo nyina ene asante mpotem nyina enim se o mo guso o mo hwehwemu ne mom de ombetimi ede aba awo hwehwemu num bia no omu wi ombetimi ede aba batudwa na obi biara ne din bepiem ewo ho anase ba bia ombehu se eye farebai enam so ema eja ne baye no empanyifo so omu mfa nkame asanteman na afei eye Ghana man nyina omu de ba batudwa na afei banbo kase bia ewo ho bia ema ombetimi abo asanteman mpotem ne ban ne titiru ene ye dwadie mpotem no ombetimi abo ho eban eji omu so maka che asanteman nyina so omu komakoma ntom yam ene omu nyama so atimi anya sa koka sa niema we nyina ho no ma atorenchem we baye no o maka che sa nkofo ne agadifo ne nyina se o mu nkoma koma enfa entomiyam na hwehwemu papa esombo no o mu apolice for ne Ghana National Fire Service for no o mu de begu fom e de ama asanteman ene Ghana man yetwa so ewo Kasiebo from na afei ye du kopiem ewo opanyina wo no na woda Ghana ya yaresa ensem so ewo maganem papa ye frɛ no ewo no abo kwaku agimamenu ena no pɛ wodi nsem bi atodwa na nsem okanyina ne se digitalization abefu kwanso ye fa so di dwuma no sisi a ye papa ye frɛ no Mahmoud ba omia de sa ne ma be piem ewo maganem no etimi aboa ye pa wo se de etimi aboa pa ewo obopiem ewo maganem a eye ya yaresa bia ho ensem na eno na ye bisan se kwan be so na digitalization etimi aboa ene wase enka ne tetene na nka ukopiem ewa yaresa na dane dan nyina eye buku mu ensem na ye hwehwe eti ubekọ ne ya pake buku su bebre ewo ho na buku su bebre na ya pake ne ngoma bebre ya pake no ebe ya densi ye hwehwe obi folder na afa yetimi ape entem na afa ye obi operation kra na eya na mpempi no etimi esai mrepi na sisi ade ukopiem ewo aba yaresa bebre ewo ma Ghana ma oso betu aka che Ghana fo nyina se sisi ade engoma ye biabia mu no atwam dan sisi ago piem ewo o my Ghana ma yare sabia sisi ade eye abefo kwan so na sisi ade ye nama digitalization ba umia de bai no etimi aboa ema o my Ghana ayare sabia ne aso picture o my Ghana mu no etimi akonanim sei ene ode tudwa
the management architecture of our primary healthcare delivery in the country through what we call the network of practice (NOP) model. Health centers will act as hubs, collaborating with our chip compounds at the sub-district level and other lesser facilities to address resource and service delivery gaps. This approach aims to increase our pace in achieving universal health coverage targets by enabling facilities to deliver a comprehensive package of essential services. I mo akwaba na men kan chew say his coming Bible college wo mo asomasen wo se men kan chew say eduru sabre na so wo pe school pa obetimi akọ fe watimi ahu nyankopon ne onyam na wanante nyankopon kwa so ane nyina no his coming Bible college wo se sabre wo ma bia school e wo ho enti level 100 level 200 300 and afi 400 no emu bia na wo pese wo ba begina no obetimi anya akwanya na afi wo ba begina wo se men kan chew so wo mu wa chefo mo awedare e wa nwoma sua mu pa ye ba Bible twere mu no dia wo mu emfa twere no emfa eni agro na okofa baya wo high school yi ba ye His Excellency Noble Bishop Francis Afoto da ne da nyame ka che odada se ubepiem ewo fie ha da okura twerɛdua a wogina twerɛ pro nanim a wo twerɛ agidifo na afei ode eye nyankopɔn enwoma no ema wo mu se de beya wo betimi anante nyankopɔn kwa so na afei wo matimi anya enwan papa he de akɔkye asafo awurade wo se men kan che se ubepiem a eye the book of the Old Testament eno ye be kyerɛ afei epistles of the New Testament, demonology, eschatology and afei de akanyina no wo mu betimi aba abekyew e wo ho umpe wei na opedian tumika fo wani kire Lekma Polyclinic wo mu achi ho a Maranatha Power Ministry International wo bepiem wo ho a wo mu school no e wo ho no mu na afei wo de mpanyimfo metena se wo se menka kire se ebo no de eyade a edafo mpaye eduru sabre wo madawroma wo mutimi boy na afei yetimi ahoden ne yede anapa no nsia kase e de bro meka wo se wani gusu a wo hwe Maranatha Kasiebo metwa me ho aba na afei me ba na me de kase no aba abehwie me ba sisia. Mami ma wakwaba na afi me fa mmohwi enkopiem ewo ambie emfinfin emantemu na emfinfin mantem mami fa nkopiem ewo efutu unim se ananu ya na ebeto dwa se efutu force da bi enya de ombeti ase da ema afi lithium efudie anasa efomagudi a yenya no ombema kwan na afi yetimi atu na eno na ebeto dwa se omuso omukwaye bi omabɔ ho ban a da ne da nyina omdidi omafahye no omate se eno na yebetu sa efomagudi ewo ho na eno na sisi ame no kasa de eye mra se bedwani a wono owo efutu and the honorable Afenyo Markins what the atudwa was say wo kan sabi na chi a wo hu da na fe osan eka ntam kese a ewo maganam e kire efutufo nyina se enya de ye no kreda so no obema kwan ema ade a emfata na ebesimi asi ewo efutu emantem ho wo so wo kan ade a kire ahemfo mu efutu nyina se wono obegina na fe wo tsa ne kra kra wo de beto so ade ama efutu man no se enya ade a kwaye na eda ho no Ghana mpanyifo ebetinya kom no makwa se saa eye kwaye no the same way at the tudwa at the my foot to mine. Now, in there, Mamaka sent me chair, and this is one of a percent. Now, when it comes to politics in the Putu, if he stands shoulder to shoulder with me, he will fall. He will fall. He will fall. And the first defeat will be the assembly elections. We are going to campaign pound for pound and we'll prove to them that they don't have the numbers in the future. Kugudu, MPP Asar, Yanembira Yazaba Bain. Obi biara we efutu nim input try ya be simple ishasi o yen simpapano yenim zaye hu ho yedu traffic lights yenim zaye hu ho yedu runabout yenim zaye hu ho yekoyan hospitals yenim zaye hu ho inya dam na yebotu simple. And this one I do. In put to be a renewal. Many youths are what force work out.
wonya konya MPP abrobi simba youth when your fourth work na akodu me ebudu na wumpe we na obedi Mr. NDC for say as imputu besipa na wo yi nko genocide Gugudu as a papa biara ko do wasimpan oye wofio na me say genocide Jamaica simpaya fewi oye fio bia simpaya seri oye fio bia ya ruko yenyenni Agafua afe ye be sorry kasia no so na mame enkamfo enfama se Maranatha Power Ministries International was me kancho se ene eye ebrada eye the moment of miracle eni nti nsankyere ne mre no eni nyina enie eye aware e na wo hwehwe eye ba e na wo hwehwe eye akwantio e na wo pe anasa ayaresa na wo hwehwe e de ama wo kunu wo yere wane afe wo ba na me kamfo Maranatha Power Ministries International e de ama wo se ewie ye mre idie wo pe the genuine man of God in our days and our end time ministry dia ne nyina no eye His Excellency Noble Francis Afoto Odai na wasemi nkanche we say sabre ene ye be hye osomo na se eye nondu pepepe na afi osomo no atimi ahyase dumienu na yapon bra na beje won senche ne mre ene dai wo mu adawroma ene eduru sabre yo mutu atimi boa me na afi minya hoden na metimi de anopa no nsia kase no metimi edebro ye sorry kase no so a ma me fa wo mohwi enkopiem e wo PNC amanyokio no asoye wonim se afi a ye wura mu sisi ye a ye wo mi na afi de ye be wura mu no eye Ghana abato bre ne santene da ne da nyina eduru sa bredi a eya obia etimi kire ne bobre meka amanyokio dodo a wo man Ghana obia ekire ne bobre na afi obia nso etimi kana ni so ade hunu ede kire wo man Ghana fo na afi emre ne so a yetimi akwakosa lie na afi ye yidie ye pe no so obedi wo man Ghana so ne santene PNC nso eya amanyokio mo so wo man Ghana na sisi ameno kasa de wo msinya me ya atuma enche bia omo eba be yi wo mpanyofo mbetimi adi eye amanyokio na no na afi wo mo di amanyokio no akwakopre na afi wo mo so atimi age aye abanya kese da o man Ghana mu no ene science nyame ya atuma wo se afim pimienu ne aduonu nan sabre no eno mbeyi wo mpanyifo na afei opanyina ono so beje eye franka tufu akonya no na ono so atimi adi amanyokio nanim na omo dia akwakopre amanyokio na akonya eda ho ewo o man Ghana mpanyifo gina simpie so sei eno omo de to Ghana fo nyina anim Tia aka regional ena national ena regional elections no almost elections no you best starting on by the ending of January 2024 nominations omo pese omo contesting na on the 1st to the 5th of January ss omo be for omo nomination forms ena elections no of regional executives best starting on the 15th to the 31st of January 2023 ena wusahwa yesi nominations of national executives positions yesi on the 15th to the 20th of January 2024 ye national executive committee elections inti omo pese omo contesting na by the 15th to the 20th of February Oma performs on Saturday 2nd March 2024 they are conducting your national elections na ya wie next year they are presidential elections so we share your presidential elections no almost see ebebaso on the 24th of March 2024 enti ye djuma we ni na wieye na council of elders nso so na omo si omo pese omo nkasa maye enti omo di direction baye omo si omo mpe ntawatawa our party ne so obi wo problem a ye wo party internal mechanisms a ss obi amfamfem enti se wo sori na wo problem na wo di dwane akokot wo si we party member omo si obi ni tumi bia our PNC say obefa PNC party ne say onu odi kokot say wo problem bia ye constitution si fa constitution ni chi na di ni chi at congress say wo ko congress na congress ntie wo asema
21 days after that we wait to mark court na sisi ade illegal but until that won't mean sorry they be na with the party in the court say like you are even doing like you are the party almost see obia opese on court bia our PNC memfa PNC din court biom nti sa na council of elders omukaye polling station executives constituency executives national executives and omo keka ho we mu nyina ye nipa ye dia tutu kwan say omo make sure say party no ebedi nkunim come election 2024 nti say ka memma de ye wo memma at the grassroots omo be boa ye so that ye dwumade no ebekoso yi for na ye begina PNC for ensemi so na afi anapa no nsia kasia ye nsa kan ye se maranata Kasiebo no ha na ye di nyina besi ne mom ansa na ye be sori so no kasia me de be somo no na poso no sei ena na etie ye do bo hwi ekopiem ewo eye amanyokyo dwuma ya ma so edu kopiem ewo ejakese a ahyehye ewo eye asante empotem ho a empanyufo ede atudwa se sisi ade enje bia omo ye hwehwemu na enkofu kra na mom so ma sa atorenche mu etu asanteman no omo ye hwehwemu na so omo din beda adwa enya ade omo de bekame Ghana man ene asanteman emu nchemu etimi ebepiem ewo kasie yi mu afe yedo ekokopiem ewo eye efutu empotem ho enna emrase badwani owo efutu papa ye friend honorable afenyo markets wode atudwa se oka akire eye efutuman nyina se wode ne kra ene ne nkwa etoso se enya ade akwaye na eda ho no omu ebeti asim akwa akotu efom agudie ewom weyi ni ensema hodo eka ho na no pa mesemufo deliverance ashaibi wone Juanita afi Zinato jeje Lawrence baba no omutimi boabo no ede ma mesemfa mesomo se maranata na pano nsia kase ne mom meka wo se maranata power ministries international Glory Hill Academy Ucraft Media His Coming Bible College and afi Shiloh Guest House say duma kwa da Roma no mutimi so masena afi mutimi nya hoten na mutimi de kase eba ebesomo meka wo say me sorry so na afi anana akwasi amofa anotewa ba betena se na afi de ko twi ko brema nyina motivational segment no encourage bre no watimi e de aba abesom ne mom enne eye special day e de mame ne mom na akwasi amofa betena se afi ono so ebetimi edi ho abobo ni nyina ne say yes Benaya Ohineba Rekon Esidu Benaya Ohineba Esidu Junior Benaya Ohineba Esidu Junior happy birthday. You are 7 years old. When we say meba morning ne so a opicture no me ye ho adwuma ade ama wo ne mom Benaya nyamisha bebre me da ruade ase so wode obedom abusuakuwe ye nhia awurade na ye nhia anigia enka ebia abusua nye nim bia ye wo eti nyamisha wo ben omo ho modin me do to me ankasa me ho junior awurade mo ho ban ema abusua no happy birthday ene obetimi nka wate na mo meka wo se ha na ebegina na fe ye de kase nyina asi na mo miam di dwumade nyina ho kyea me na no payi medin ede bekwa ni abrantie Ohineba Esidu me na mdi dwumade nyina ho kyea me sorry na fe na akwasi amofa anotewa aba betena se me ma mo ene hwea adehye